السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله يلقاكم الفيديو ديالي في احسن حال. معكم عالم شرفه للتنظيم والوصفات. اليوم جبت لكم واحد النهار، شنو نقول لكم، النهار واش من نهار غادي نخمل ان شاء الله الصالون وكذلك السيجور، غادي نبدل الطلامات وغادي نمسح وغادي نعزف وغادي نقي. المهم الروينه ديال بصح وتماره يا البنات. غادي نبدل الطلامات، ما غاديش نخلي هادو. المهم هانتوما ان شاء الله معايا مرحله بمرحله. هنا كيف كتشوفوا عندي التريه مغبره، غادي نوجد ليها واحد المنظف باش كنظفها انايا، اللي متوفر عندنا في اي منزل، لا التريه ولا الزاج ولا لاي حاجه. بقاو معايا ان شاء الله باش تعرفوه. يعني كيف كتشوفوا معايا. المهم الدار مغبره، راكم عارفين البنات في هذا البرد هذا كندوزو غير من الفوق كي بحال هكا وصافي، غير داك الواجهه اللي كنمسحو وصافي. هنا كيف كتشوفوا معايا دا هو السيجور. السيجور غادي نحيد منه هاد الفوتوي هادو، غادي نجيب ليه صاله مونجي غادي نحطها فيه. كذلك غادي نحيد هاد البلاكار هذا حتى هو من هنايا. المهم اش غادي نقول لكم، يعني تماره. وبغيت ندير هذا الفيديو كتحفيز لكم البنات، يعني حتى نتوما تنوضوا ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو كي بحال هكا. صراحه كيجي الحماس وكتجي واحد شويه ديال النفس. كنوضوا كنخملوا دويراتنا وكنجمعوهم. هنا كيف كتشوفوا حيت الطبله ديال الوسط، حيت كذلك المزاود، وغادي نحيد المخاد باش ان شاء الله غادي ندوز غادي نعمرهم. هنا كيف كتشوف البنت بديت كنعمر في المخاد. انا شنو كندير؟ اي خديه كنزولها هذيك الساعه كنعمرها، ما كنخليهمش يتراكموا عليا. حيت لا مشيت حتى خليتهم غادي نعكز عليهم، غادي نقول صافي بلا ما نعمرهم دابا، وغادي نقول حتى الغدا ان شاء الله عاد نقاد المخاد دابا صافي بارك عليا. يعني من الاحسن اللي حيدتوها عمروها وقادوها وحيدوها عليكم. هنا كيف كتشوفوا كملت المخاد بالعماره. بغيت نوريكم هاد الطلامط اللي عندي انايا، عندي المبره ديال الجوهره. صراحه صدقت لي الله يعمرها سلعه، كنصبنا في لا ماشينه لافي، ما كتحبب ما كتشنتف ما حتى شي حاجه، والسيفه ديالها حتى هي كذلك زوينه. غير دابا صراحه ولا غير داكشي سان بلورومي حسن. المهم دابا ترجع عاوتاني هاد السيفه، دابا تولي عاوتاني على مود. المهم هادو هما الطلمطات ديال وليد المبرة، ولكن صراحه انا عاجبيني وزويونين، ولما لا سهل الله ان شاء الله نبدلوهم. هنا كيف كتشوفوا بديت كنهز في العود. انا البنات كنلقى الارضيه كيف كتشوفوا نقيه. علاش؟ حيت عندي العود منه للارض، ما كيتخليهاش تفرتيل ولا اللعاب من تحت الزربيه. يعني كتبقى لي الارض نقيه نقيه بزاف. هنا كيف كتشوفوا بديت كنحيد في السراجم، ما كيعجبنيش نمسحهم، يعني هما راكبين ما كيتمسحوش مزيان صراحه. غادي نحيدهم وغادي نمشي ان شاء الله نغسلهم يعني في الدوش، وغادي نقيهم مزيان وغادي نغسل غير السرجم هكا يعني عادي. هنا كيف كتشوفوني اليدين تبارك الله ديال البنيته ديال جنات، غير كتحل وكتدركم عارفين ما شاء الله. يعني اللي عندها الدراري صار غتكون حاسه بيا، ولو تنمسحوا ونقادوا ضروري ما كترون الدنيا ضروري. صراحه زعما الله يعطينا الصحه والجهد مع الوليدات وصافي. هنا كيف كتشوفوا حيت السراجم باش غادي نديهم ان شاء الله نغسلهم في الدوش. غنمشي نغسلهم دابا عاد باش غادي نرجع. كيف كتشوفوا معايا غادي نبدا كنشطب هكا في الزربيه بلا سبيراتور او بمكنسه الكهربائيه، كلها شنو كيقول ليها. غادي نشطبها مزيان وغادي نقيها. وصراحه كتسف، صراحه كتسف ديك الغبره ولا حاشاكم داك الزبل اللي كيكون ولا كل شيء، ما كتخلي حتى شي حاجه. واخا انا زعما راه عندي الزربيه نقيقيه، يعني ساعه ساعه كنشطب ساعه ساعه كنمسح. ورغم ذلك كيفاش ما كتهزوش وما كنسوسوش، ما كنحسوش براسنا باننا حنا خملنا وشقينا في دارنا. غير ديك الشقه كنقولوا كيف كنقولوا حنايا غير الواجهه وصافي. ملي كتهزي وكتسوسي كتحسي براسك راك يعني راه بصح يلا خملتي الدار وكملتيها. هنا كيف كتشوفوا بعد ما شطبتها مزيان وقديتها، غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نجمعها. وحتى هاد الزربيه صراحه انا البنات ما كسوش ليا كالغبره اولا كنلقى الغبره من تحت منها ولا داك التراب ولا. صراحه زعما زوينه زوينه بزاف. انتما كيف كتشوفوا معايا يعني الارض نقيه، ما كنلقى فيها لا غبره لا حتى شي حاجه. هنا لاله جنات جالسه قال لك كتعاوني، راه جالسه كتشطب معايا حادقه زعما. صافي دابا غادي نجمعها وغادي نطلعها ان شاء الله للسطح. غادي نقطبها مزيان بالعصا د الكراطه او اي حاجه، وغادي نمسحها بسنكرو وغادي نشمشها على الظهر ديالها. هنا كيف كتشوفوا خديت هذه ديال بحال العزافه باش كنعزف هذاك الراس ديال ديك المكنسه الكهربائيه رقيق ولصقته كيف كتشوفوا فيها. وغادي نبدا كنعزف ديك الغبره وديك صراحه يعني كنلقاو الدار مغبره ما نكذبوش على ريوسنا. يعني ملي كنسوسوها كنلقاو الغبره. غادي نمسح كذلك هذا القبص هذا كيف كتشوفوا معايا، غادي نقيهم يعني كاملين. المهم التعزاف يعني ملي كنديروا شي حاجه خصنا نمسحوا الحيوط ونعزفوا ونحيدوا الغبره. يعني اش كندير البنات؟ كنحيد ديك الغبره كلها اللي خصها تزول.
الغبرة كاملة، يعني غادي نعزّف، غادي نحيد السراجم، غادي نمشي نغسلهم كيف قُلت لكم، نمسح الغبرة كيف غتشوفوا معايا يعني كنقي في الطوابل واخا زعما ما عندي فيهم والو، يعني نقيّن ولكني كنحيد ديك الغبرة كلها عادة باش غادي نبدا كنمسح في الحيوط وغنمسح في التريات، باش ماشي ملي نفقد الماء حتى غادي نجلس نمسح في التريات ونمسح في الحيوط وعاد نهبط نعزّف الطبالي ونمسحهم، كتولي ليا الدنيا كلها مغبرة، كيرجعوا التريات مغبرين، الحيط حتى هو كيتغبر. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder.
To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms.
and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you.
with a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.